Srimati Kannimozhi. So there are reports that the Cabinet has approved the National Medical Commission Bill 2017 to replace the MCI. The NMC proposes to conduct national exit examination next for the final MBBS course. This is another national level exam, All India exam, and a blow to social justice. A student, if he or she cannot pass this next exam, will not be allowed to practice as a doctor. And in a country which is as diverse as India, every state has a different health policy and the syllabus is based on that. And how can you have one examination for the entire nation and decide the capability of the student? The government is taking away education step by step, slowly from the state authority, and this is what they are doing with the new education policy also. They are trying to take away education from the states completely. NEET has already claimed so many lives in Tamil Nadu, and yesterday our leader, MK Stalin, had raised this in the Tamil Nadu Assembly, and the Chief Minister had promised to take this to the court to repel NEET from Tamil Nadu and states which do not want NEET examinations. Now they are bringing in next also. So I urge the government to stop bringing these All India exams and making sure that our students do not get a chance to become doctors. Thank you. Dr. K. Veerashami. Thank you very much, sir. Sir, 7 fishermen from my constituency of North Chennai went deep sea fishing on 4th of June last month, and they have been missing for the past 1.5 months, sir. And I have given a representation already to the Defence Ministry to organize a search program for them. I would like to know if the Ministry of Fisheries, Defence and External Affairs can be coordinated to make sure that these 3 fishermen are brought back. And also I would like to know if the government can organize a proposal where fishermen can be given a wearable, durable GPS positioning system so that when they are lost in sea, that these people can identify us. Thank you very much, sir. Sri M. Selvaraj. Thank you, sir. In Tamil Nadu, we have the East Coast Road from Chennai to Thoothukudi and Rameswaram, via to Pondicherry and Nagapattinam. The road is most important because the road is connected with Chennai port and Thoothukudi port. It is linked to the coastal area. A lot of fishermen utilize the road. I would like the minister, through the speaker, sir, any proposal to improve the road by the Bharat Mala scheme, that road. Sri A.K.P. Chinnaraj. Mane Sadasya. Honorable Speaker, avargale. Tamil Nadu நாமக்கல் மாவட்டத்திலே கொல்லிமலை என்ற ஒரு சுற்றுலா தலமாக இருக்கக்கூடிய கொல்லிமலையிலே 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் நிறுவப்பட்டிருக்கின்ற ஆரப்பளீஸ்வரர் கோயில், 800 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்ற சமணர் கோயில், வல்வில் ஓரியா என்ற ஒரு மன்னரால் உருவாக்கப்பட்ட சிறப்புமிக்கப்பட்ட அந்த கொல்லிமலையிலே 80 சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவு கொண்ட 45,000 மலைவாழ் மக்கள் வாழக்கூடிய கொல்லிமலையிலே விவசாயத்தை சார்ந்திருக்கக்கூடிய மக்கள் வாழை, பலா, உலக அளவிலே முதல் தரமாக இருக்கக்கூடிய மிளகு உற்பத்தி செய்யக்கூடிய கொல்லிமலையை சுற்றுலா தலமாக அறிவிக்க வேண்டும் என்று பல ஆண்டுகளாக
பொதுமக்களிடமிருந்து கோரிக்கையாக வைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அந்த கொல்லிமலையிலே மரவள்ளிக்கிழங்கு அதிகமாக பயிரிடப்படக்கூடிய சூழ்நிலையிலே 18 சித்தர்கள் வாழ்ந்த பூமியாக இருக்கக்கூடிய கொல்லிமலைக்கு ஒரு சித்தா மருத்துவக் கல்லூரி அல்லது ஆயுர்வேத மருத்துவக் கல்லூரி ஆராய்ச்சி நிலையங்களை நிறுவ வேண்டும். அங்குள்ள மக்கள் மிகவும் உற்பத்தி செய்யக்கூடிய மிளகுக்கு கடந்த ஆண்டுகளெல்லாம் விலையில்லாமல் 1 கிலோ மிளகு 300 ரூபாய் விற்கக்கூடிய சூழலை உருவாக்கி கொண்டிருக்கிற இந்த நேரத்தில் வெளிநாடுகளிலிருந்து இறக்குமதி செய்யக்கூடிய மிளகுக்கு இறக்குமதி வரியை அதிகப்படுத்தி கொல்லிமலையிலே உலகத்தரம் வாய்ந்த கொல்லிமலை மிளகுக்கு விலை கேட்கக்கூடிய வகையிலே மத்திய அரசு செயல்பட வேண்டும் என்று இந்த நேரத்தில் கேட்டுக்கொண்டு கொல்லிமலையுடைய சுற்றுலா தலத்திற்கு மத்திய அரசிலிருந்து சுற்றுலாத்துறை சார்ந்த அதிகாரிகளை அனுப்பி கொல்லிமலையிலே சித்தா மருத்துவ கல்லூரியும் ஆராய்ச்சி நிலையமும் அந்த சுற்றுலா தலங்களை விரிவுபடுத்துவதற்கு குறைந்தது ஒரு 100 கோடி ரூபாயாவது மத்திய அரசு வழங்க வேண்டும் என்றும் நாமக்கல்லுடைய மக்களுடைய கோரிக்கையாக இந்த இடத்துல வைத்திருக்கின்றேன். श्री पी वेलु स्वामी जी पहली बार बोल रहे हैं माननीय सदस्य. வணக்கம். மக்களவையில் முதலில் பேச வாய்ப்பளித்த மரியாதைக்குரிய மாண்புமிகு அவைத்தலைவர் அவர்களுக்கு எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். முத்தமிழறிஞர் டாக்டர் கலைஞர் அவர்களின் ஆசியோடும் கழக துணை பொதுச் செயலாளர் மாண்புமிகு ஐபிஎன் பரிந்துரையின் பேரில் திண்டுக்கல் பாராளுமன்ற தொகுதி மக்கள் பணியாற்ற எனக்கு வாய்ப்பளித்த திராவிட முன்னேற்ற கழக தலைவர் மாண்புமிகு தலைவர் அவர்களுக்கும் தமிழகத்திலே அதிகப்படியான வாக்கு வித்தியாசத்தில் முதலிடத்தில் வெற்றி பெற செய்த திண்டுக்கல் பாராளுமன்ற தொகுதி மக்கள் அனைவருக்கும் தாங்களின் பொற்பாதங்கள் தொட்டு எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அவைத்தலைவர் அவர்களே, திண்டுக்கல் பாராளுமன்ற தொகுதியில் உள்ள பொதுமக்கள் உயர் மருத்துவ சிகிச்சைக்காக வெளி மாவட்டங்களுக்கு செல்ல வேண்டிய நிலை உள்ளது. எனவே திண்டுக்கல்லில் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையை அமைக்க ஆவணை செய்யுமாறும், சென்னை முதல் திண்டுக்கல் வழியாக மதுரை வரை இயங்கி வரும் தேஜாஸ் விரைவு ரயில் தொழில்நுட்பமான திண்டுக்கல் நின்று செல்லவும் மற்றும் திருவனந்தபுரத்தில் இருந்து மதுரை செல்லும் அமிர்தாபுரம் ஒட்டஞ்சத்தில் நின்று செல்லவும் மற்றும் திண்டுக்கல் மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட பாலகிருஷ்ணாபுரம் ரயில்வே மேம்பாலம் கடந்த 4 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஆரம்பிக்கப்பட்டு தற்போது வரை பணி நிறுவனம் உள்ளது. எனவே அந்த பணியை விரைந்து முடிப்பதற்கு ஆவணை செய்யுமாறும் மாண்புமிகு அமைச்சர்களை கேட்டுக்கொள்கிறேன். மற்றும் எனது தொகுதியில் நத்தம், ஆத்தூர், நிலக்கோட்டை சட்டமன்ற தொகுதியில் நறுமண பூக்கள் அதிக அளவில் விளைகின்ற பகுதியாகும். எனவே அங்கு விளைகின்ற பூக்களை கொண்டு அப்பகுதியில் வாசன திரவிய தயாரிக்கும் தொழிற்கூடம் அமைக்குமாறும், பூக்களை வெளிநாட்டிற்கு ஏற்றுமதி செய்வதற்கு வாய்ப்புகளை உருவாக்கி தருமாறும் ஆவண செய்யுமாறும் மாண்புமிகு அமைச்சர்களை கேட்டுக்கொள்கிறேன். அவைத்தலைவர் அவர்களே, திருவனந்தபுரம் முதல் எனது தொகுதிக்குட்பட்ட பழனி சட்டமன்ற தொகுதியில் கொடைக்கானல் மலைவாழ் மக்கள் அதிகம் வசிக்கின்ற பகுதியாகும். அவர்களுக்கு குடியிருப்பதற்கு போதிய இடவசதிகள் இல்லை. எனவே அவர்களுக்கு குடியிருப்பதை ஏற்படுத்தி தருவதற்கு மத்திய அரசின் தொகுப்பு நிதியில் இருந்து கூடுதலான நிதியை ஒதுக்கி ஆவணை செய்யுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். மற்றும் எனது பாராளுமன்ற தொகுதியில் பழனியில் தமிழகத்திலே மிக பிரசித்தி பெற்ற பழனி தண்டாயுதபாணி சுவாமி திருக்கோயில் அமைந்துள்ளது. கோவிலுக்கு ஆண்டு முழுவதும் லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் தரிசனத்துக்கு வருகிறார்கள். இந்த பக்தர்கள் தங்குவதற்கு சுகாதாரம் மற்றும் श्री धनुष कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद. இந்த அவையில் முதல் வாய்ப்பை வழங்கிய மாண்புமிகு அவைத்தலைவர் அவர்களுக்கு எனது வணக்கத்தையும் நன்றியையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்திய பேரரசை வழிநடத்துகின்ற இந்த மாபெரும் சபையில் பங்கு பெறுகின்ற வாய்ப்பினை பெற்றுத்தந்த எங்கள் தலைவர் மாண்புமிகு தளபதியார் அவர்களுக்கும், நான் சார்ந்துள்ள இளைஞரணியின் செயலாளர் அன்பு சகோதரர் அண்ணன் உதயநிதி ஸ்டாலின் மற்றும் அண்ணன் அன்பகம் கலை அவர்களுக்கும், உயர்திரு KKSSR அவர்களுக்கும், என்னை தேர்ந்தெடுத்த தென்காசி தொகுதி மக்களுக்கும் எனது நன்றியை வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொண்டு, இந்த மேன்மை தங்கை அவையில் நம் நாட்டில் உள்ள விவசாயிகளின் மனவேதனையை பதிவு செய்ய விரும்புகின்றேன். உழுதுண்டு வாழ்வாரே வாழ்வார், மற்றவரெல்லாம் தொழுதுண்டு பின் செல்பவர். இது 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஐயன் திருவள்ளுவர் கூறியது. ஆனால் இன்றைய காலகட்டத்தில் உழவர்கள் அனைவரும் இந்த நாட்டை ஆளுகின்ற அமைச்சர்கள் பின்னால் எப்படியாவது எங்களை காப்பாற்றுங்கள் என்று கதறுகின்ற நிலையை இந்த அரசாங்கம் உருவாக்கி வைத்துள்ளது. நம் நாட்டு விவசாயிகள் அரசாங்கத்திடம் எதிர்பார்ப்பது வருடத்திற்கு 6000 ரூபாய் பணத்தையோ, மானியம் என்ற பெயரில் உரத்திற்கும் மற்ற விவசாய இடுபொருளுக்கும் கொடுக்கின்ற
இலவசங்களையோ அல்ல. அவர்கள் எதிர்பார்ப்பது எல்லாம் ஒன்றுதான், அது அவர்கள் விளைவிக்கின்ற பொருட்களுக்கு நியாயமான விலையை மட்டும்தான். இந்த நாட்டில் குண்டூசி உற்பத்தி செய்வர்கள் முதல் அனைத்து பொருட்களை உற்பத்தி செய்வர்களுக்கும் அவர்கள் உற்பத்தி செய்யும் பொருட்களின் விலையை அவர்களே நிர்ணயம் செய்கின்ற அதிகாரம் உள்ள போது விவசாயிகள் மட்டும் இந்த அரசாங்கத்திடம் கையேந்தி எப்படியாவது கட்டுப்படியாகும் விலையை கொடுத்து விட மாட்டார்களா என ஏங்கும் நிலை உள்ளது. சார், 1 மினிட். விவசாயிகள் அவர்கள் விளைவிக்கும் பொருட்களுக்கு அவர்களே விலையை நிர்ணயம் செய்யலாம் என்ற நிலையை இந்த அரசாங்கம் ஏற்படுத்திக் கொள்ளும் காலகட்டத்தில் இந்த நாட்டில் விவசாயிகள் தற்கொலை செய்து கொள்ளும் சூழ்நிலை ஏற்படாது. மேலும் விவசாயிகள் இந்த அரசாங்கத்திடம் மானியங்களையும் வங்கி கடன் தள்ளுபடி எதிர்பார்க்க மாட்டார்கள் என்ற கருத்தை இந்த அவையில் பதிவு செய்வதில் நானும் ஒரு விவசாயி என்ற முறையில் மிக்க மகிழ்ச்சி கொண்டேன். I like to say thanks once again to our honorable speaker to giving this opportunity to me. Thank you, sir. Thank you very much. श्री के नवस कनी जी. மாண்புமிகு மக்களவை தலைவர் அவர்களே, அவசர நிலை காலத்திலே மத்திய அரசு மிசா என்கின்ற கடும் சட்டத்தை அமல்படுத்தியது. அந்த சட்டத்திற்கு வானளாவிய அதிகாரத்தை வழங்கியது. அதுபோல அதிகாரத்தை இன்றைக்கு NIA என்கின்ற நேஷனல் இன்வெஸ்டிகேஷன் ஏஜென்சிக்கு வழங்கியிருக்கின்றது. இந்த சட்டத்தின் மூலமாக சிறுபான்மை முஸ்லீம்கள், அப்பாவி முஸ்லீம்கள் தவறாக விசாரணை என்ற பெயரிலே துன்புறுத்தப்படுகிறார்கள். அது தடுக்கப்பட வேண்டும். ஜனநாயக வழியிலே போராடக்கூடியவர்களையும் அரசியல் காழ்ப்புணர்ச்சி காரணமாக எதிர்க்கட்சியினரையும் ஒடுக்குவதற்கு தவறான வழியிலே இந்த சட்டம் பயன்படுத்தப்படும் என்று அஞ்சுகின்றோம். நாட்டினுடைய பாதுகாப்பிற்காகவும் குற்றம் செய்பவர்களை தண்டிப்பதற்காகவும் கடும் சட்டங்கள் கொண்டு வருவதிலே எங்களுக்கு மாற்று கருத்தில்லை. அதன் மூலமாக அப்பாவி இளைஞர்கள், இஸ்லாமிய இளைஞர்கள் பாதிக்கப்படக்கூடாது என்பதுதான் எங்களுடைய கருத்து. இன்றைக்கு இந்த அரசு அதிக பெரும்பான்மையோடு ஆட்சி அமைத்திருப்பதால் எதையும் செய்துவிடலாம் என்று இல்லாமல் இந்த சட்டத்தின் மூலமாக ஜனநாயக வழியிலே போராடக்கூடியவர்களும் அப்பாவி இஸ்லாமிய कुमार श्री डी रवि कुमार, एक कोई विशेष आपत्तिजनक बात हो तो एक बार मुझे दिखा लेना. व्यवस्था दे दी माननीय सदस्य. மாண்புமிகு மக்களவை தலைவர் அவர்களே, முதன்முறையாக இந்த 0 ஹவரிலே பேசுவதற்கு வாய்ப்பளித்த உங்களுக்கு என்னுடைய நன்றியை நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். நான் மிகவும் பின்தங்கிய விழுப்புரம் என்ற மாவட்டத்திலிருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கின்றேன். விழுப்புரத்திலே பெண்களுடைய கல்வி நிலை மிக மோசமாக இருக்கிறது. ஆண்களின் கல்விக்கும் பெண்களின் கல்விக்கும் 17% இடைவெளி அங்கே இருக்கிறது. எனவே பெண் கல்வியை சீர்திருத்துவதற்காக, அதை செம்மைப்படுத்துவதற்காக அங்கே மத்திய அரசின் உதவியோடு சிறப்பு பள்ளிகளை நிறுவ வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கின்றேன். அதை போலவே விழுப்புரம் தொகுதி கணிசமான பழங்குடி மக்கள் வாழ்கிற தொகுதி, குறிப்பாக இருளர் என்ற பழங்குடி மக்கள் வாழ்கிற தொகுதி. அவருடைய கல்வி நிலை 34 விழுக்காடு அளவிலே தான் இருக்கிறது. அவர்களுடைய பெண் கல்வி என்பது 27 விழுக்காடு என்கிற அளவிலே தான் இருக்கிறது. ஏற்கனவே அந்த மாவட்டத்திலே ஏகலவ்யா சிறப்பு பள்ளி ஒன்று இருக்கிறது. மேலும் கூடுதலாக ஒரு ஏகலவ்யா சிறப்பு பள்ளியை அந்த தொகுதியிலே மத்திய அரசு நிதி உதவியோடு உருவாக்க வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கின்றேன். இந்த பகுதியிலே இருக்கின்ற கிராமப்புற இளைஞர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பை உருவாக்கி தருவதற்காக ஊரக பகுதியிலே இருக்கின்ற இளைஞர்களுடைய மேம்பாட்டுக்காக அங்கே வேளாண் சார்ந்த தொழிற்சாலைகளை நிறுவ வேண்டும். அதற்கு மத்திய அரசு நிதி உதவி அளிக்க வேண்டும் என்று உங்கள் வாயிலாக கேட்டுக்கொள்கின்றேன். நன்றி, வணக்கம். श्री चेला कुमार जी. Honorable Speaker, sir, in my Krishnagiri parliamentary constituency, Ozur is the major Kasma municipality with more than 2 lakhs of voters from all over India. The Tamil Nadu government in principle has announced it as a city corporation. आवश्यक समझेंगे. It is a well-known सदस्यगण फिर एक बार, एक मिनट चेला कुमार जी, माननीय सदस्यगण फिर एक बार मैं आपको स्पष्टीकरण कर दूं. माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने कहा है कि जिन माननीय सदस्यों ने शून्यकाल में सवाल केंद्र सरकार से संबंधित उठाया है उनको हम रेफर करेंगे. ये माननीय सदस्य डिपार्टमेंट को रेफर करेंगे.
देना वो आवश्यक समझे तो उत्तर देता है। ठीक है। चेला कुमार जी बोले। चेला Sir, Honorable Speaker, sir, in my parliamentary constituency, Krishnagiri, Hosur is the major Cosmo municipality with more than 2 lakhs of voters from all over India. The Tamil Nadu government, in principle, has announced it as a city corporation. It is a well-known industrial hub. Sir, it is the gateway of Tamil Nadu for Karnataka, particularly Bangalore city. Sir, the traffic is the biggest menace for the day-to-day life of the people. The electronic city of the Bangalore is hardly 20 kilometers away from Hosur. Bangalore city has a metro rail service up to electronic city, the Bommanachatharam. It is hardly 20 kilometers away from Hosur town. Extension of Bangalore Metro Railway Corporation Limited connection from Bommanachatharam to Hosur via Attipalli will be a great boon to the people of both sides of Tamil Nadu and Karnataka. The BMRCL will get a benefit also. Sir, connection of metro rail between two states is not a new thing. Connecting Ghaziabad, Greater Noida of UP and Faridabad, Gurgaon of Haryana and Delhi Metro Rail Corporation has paved the way. So I would like to request the Honourable Minister to take positive steps to extend BMRCL Metro Rail service to Hosur at the earliest. Thank you. Nikam Tagore Saab. Respected sir, I'd like to, if I had hurt and if my behavior has hurt the chair, I'd like to apologize for it because I am not meant for that thing because it was. मैं ये भी नहीं कह रहा खेद व्यक्त No, sir, as this thing because as a member because I represent people representatives. When the way it was told to me, because it was not individual, it is I represent certain people, therefore only I just reacted in a very little different way. I should not have done it, and I assure you that next time it will not happen. And I'd like to thank you that because you are making new milestones in the working of the Lok Sabha and allowing each member to place their these things. In my first time in 15th Lok Sabha, it took 1 year for me to speak first time. But now you had given me around the third time in 0 hours. I'd like to thank you. I'm coming to the main topic about South Tamil Nadu's industrial backwardness. South Tamil Nadu has 9 districts and in that 9 districts, 2 districts are aspirational districts. And Madurai-Thoothukudi Industrial Corridor, which was announced in 2013, is only in announcement stage. There is no work has started. Therefore, I like to request the industries minister as well as the government to look into the Madurai-Thoothukudi Industrial Corridor so that after 5-6 years of announcement, nothing has happened. Therefore, the backward South Tamil Nadu people's justice has to be done. I hope that government will start some kind of work. Thank you so much, sir. Government should take initiative about that also. Thank you very much. Thank you for the opportunity to speak and support the Finance Bill 2019 on behalf of my ADMK party. So, the amendments proposed by our Finance Minister with the aim of bringing fiscal stability and reforms. I appreciate our Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi ji, and Honorable Finance Minister for the initiative to convert our nation into economic power in the world, particularly in Asia continent. I welcome the taxation proposal quoted by Honorable Finance Minister, the Tamil classic Purananuru about the advice rendered by Tisirandaya to the Pondian king. Sir, I would like to present the expectation of government of Tamil Nadu to be included in the finance bill. The finance bill captures the taxation proposals of the government of India for the fiscal year. The main concern that Tamil Nadu has the rising repeatedly is that the central government has been restoring to levy of cess and surcharges on various central taxes including income tax
and union electricity. 1 minute, sir, I finished it, sir. Sir, Tamil Nadu share of the total GST collection in India has been around 7.4% to the total collection of GST since inception. The annual SGST collection in Tamil Nadu has 34,442 crore in 16-17, 37,897 crore in 17-18, and 45,490 crore in 18-19. Sir, our Tamil Nadu has the third highest personal income tax collection in India after Maharashtra and Karnataka. Sir, I conclude this, sir. I registered here the concern of my state of Tamil Nadu regarding share of GST and centrally sponsored schemes, and request Honorable Finance Minister to consider clearing all dues for the state of Tamil Nadu, which will incentive the state to contribute more significantly to the Srimati Honorable Chairperson, sir, I thank you profusely for giving me this opportunity to make my maiden speech on the finance bill. As a debut parliamentary member from South Chennai constituency, very good. I ascend from the land of Tamil Nadu, a land where the great Sangam poet Kaniyan Pungundran 2000 years ago transcended all the geographical boundaries undeclared. Yadum ure, yavarum keli. Meaning, the whole world is my home and all human beings are my kith and kin. I ascend from the land of social justice and equality, wherein the great poet Thiruvalluvar transcended even all the divisions in the society 2000 years ago and denounced the watertight Varnashrama Dharma, declared Pirapokkum ella uyirukkum, meaning all are equal by birth. I am equally proud to state that I hail from the land of Dravidian Reformation and Tamil cultural renaissance, pioneered by iconoclast rebel Thandai Periyar, Dravidian Demosthenes Perariyan Anna, founder leader of our party, DMK party, and Muthamizhariஞர் Dr. Kalaignar, the legendary literary icon and the phenomenal political statesman for whom I am perennially indebted for my political career. Sir, I stand here cherishing the memory of my father, late Mr. Thangapandiyan, and I want to place on record my sincere thanks to my party leader, Thalapathy Mr. M.K. Stalin, for whose statesmanship and leadership, under his guidance, the Tamil Nadu people have given a solid mandatory support for federalism and secularism, for having reposed faith. This is my maiden speech. My maiden speech. This is your maiden speech. My maiden speech. For having this is your maiden speech. Faith and trust. She's giving some introduction. For having allowed me to enter this portal. No, she's giving for which her introduction. I'm eternally grateful for him. Sir, please bear with her. Please bear with her. Okay. Sir, yes. Here I am reminded of Sir Dadabhai Nauroji, who in his maiden speech told that he was the first British member to get elected, Indian member to get elected for British Parliament. He said, on behalf of India, I thank the British people. On behalf of our party, I thank the Tamil Nadu people for their mandate for federalism and secularism. This present Lok Sabha, vibrant with 78 MPs, and I humbly, happily share the fact, women MPs, I humbly, happily share the fact that I am the second woman MP to get elected from the South Chennai constituency after 28 years. A constituency which has been represented by luminaries like Anna, Dravidian ideologist Mr. Thiru Murasuli Maran, a former president R. Venkatraman, and a present DMK party leader, respected honorable member T.R. Balu sir. I thank my constituency people and I promise them that I shall put my best foot forward. At the outset, I'd like to congratulate our first full-time woman finance minister, Tirumati Nirmala Sitharaman, for having presented her maiden budget. And I'm doubly happy to congratulate her as a Tamilachi, as Tamil woman, since she is the daughter of her soil. Sir,
I envisage the Honorable President's address, Honorable Prime Minister's speech, the Finance Minister's budget and the Finance Bill a square of mirage. A mirage which has given the citizens of the people lots of promises and rosy pictures that all will be well, with a vision and mission of 5 trillion economy by 2024-25. During his last stint, our Honorable Prime Minister has given a lot of promises that black money would be brought back and generated, and 10 crore jobs would be generated and given, but alas, nothing concrete was done. With the unemployment rate of 6.1, trumpeting of a 5 trillion economy by 2024 is a big farce. India's major strength lies in its conventional labor-driven industries, and its development depends majorly on the skilled young manpower. But misadventures like demonetization, badly handled GST, devaluation of rupees have created tremendous unemployment. The budget is actually a fudget. I would term it as a fudget. I tell you why. Table 2.5 of Statistical Appendix in the volume 2 of the Economic Survey reveals that actual net tax revenues in 2018-19 are provisionally estimated at rupees 13.16 lakh crores, but it is shown an increase of rupees 14.84 lakh crores in the budget. That's why I term it as a budget, and I term it as a much ado about nothing budget. So coming to the discussion on the finance bill, I'm reminded again here of the Dadabhai Nauroji. He has given a very famous speech titled as India Must Be Bled, B-L-E-D, a title which he borrowed from Lord Salisbury. I quote, as India must be bled. These words were delivered by a Secretary of State for India, Lord Salisbury himself. Let's clearly understand what is meant by bleeding a nation. It is perfectly true that when there is a government, people must pay taxes. But there is a great difference between taxing people and bleeding people, unquote. So through you, I'd like to ask the government, you waive tax for corporates, you disinvest public sectors, you neither rebate tax for middle class nor for common people, nor waive farmer loans, but increase the tax, thereby escalating petrol and diesel prices. Doesn't it make India bleed all the more? If you still believe in what Gandhiji told, that the crux of the nation lies in the welfare of the farmers, just giving them rupees 6,000, a pittance amount, leave alone leaving them in the lurch of the debts and all those things, it is just a pittance amount. Sir, with greatest grouse, I record here that the Tamil Nadu people still, they have this grouse that our Honorable Prime Minister had not visited the Gaja cyclone hit areas, turning a cold shoulder to it. Exactly. So, the gold price increase in it. Is it not making the country bleed? If you believe in what you profess, the finance minister has told that there will be a shift from women-centric to women-led India. If that is true, then the import duty on gold is hiked from 10% to 12.5%, which would directly hit the middle-class Indian women. Because even now, the savings of the Indian household is in gold, and for an underprivileged section of women, for a woman, working-class woman, even making a Mangal Sutra in gold has become a far-fetched dream now. Doesn't it make India bleed all the more? So the finance bill, which, if I may use the term, is a poor cousin of the budget, since it parrots the policies of the government, a pro-corporate and an anti-Commonwealth government with a thrust on disinvestment, which makes India bleed all the more. So they say the destiny of the nation lies in the way it treats its children, women, underprivileged section, and physically challenged people, writers, artists, and above all, the minorities. But lynching and poaching, doesn't it make India bleed all the more? And as a vernacular poet, I can see and sense disappointment and despair. Plurality, regionality, diversity, pluralism, secularism, everything have been tamed into one sloganeering of one nation, one election, one ration card, and now one grid. Sir,
Yes. Robert Walpole, I have time, sir. I'm the only member speaking, only member in DMK. I do have time. Sir Robert Walpole, later Earl of Hertford, when he spoke on the House of Lords Bill 1719, made this observation. I quote, "Among the Romans, the wisest people upon earth, the temple of fame was placed behind the temple of virtue, to denote that there was no coming to the temple of fame, but through that of virtue," unquote. If this scenario continues, our virtues will be lost and India will bleed all the more. I have a few queries to be asked through you, sir. My South Chennai constituency comprises a lot of fishermen populace. Till today, agriculture, fishery and farming are not treated as industries in the real sense of the term, besides the fact that they are destined to bear the brutal brunt of natural calamities like cyclone, tsunami and depletion of resources. The Honorable Finance Minister has announced Matsya Sampada Yojana as part of Blue Revolution, with an aim to bring all fishermen under the umbrella of all farmer welfare programs and assures to promote aquaculture through an easy access to credit. I quote from Money Control News, "A special fisheries of and aquaculture infrastructure development fund of rupees 7,522 has been allotted last year, but this fund will be used to attract private investment in creation and management of fisheries infrastructure facilities," unquote. Sir, how would you expect an ordinary fisherman, son of the sea, who sets out to the sea every day and makes his living in that with nil investment? Please, sir, I have time. No. Five Your more minutes, allotted sir. time is 5 more already minutes. Please, sir, I have yeah. time. 5 more minutes. 5 more minutes, sir. No. It is my maiden speech and I am That's the why we are given more time. representative, sir. Please, sir. That's why we are given more time. You can conclude. Development. Yes. Yes, sir. Fast. When you have given so much time for them, it is. So 10 minutes. Your party has allotted 10 minutes. Not You for already the taken. indigenous fisherman. This is for the macro fishing industry magnet. And private investment is the key word here. Chennai's largest IT hub is in my constituency. In the era of technological advancement, the paradigm shift is now on the artificial intelligence. I would like to ask, what are the steps taken to sensitize this industry towards the opportunities that will open up due to 5G spectrum? Yes. Sir, Tinagar and Mylapore, two important cluster areas which comes in my parliamentary constituency are areas of MSME. The Finance Minister has just reiterated the sanctioning of loans up to 1 crore in 59 minutes for GST approved SME units. Sir, I appreciate it, but the bankers are wary of dispersing the loans accordingly. Could the government furnish any data of number of loans actually distributed through this scheme? Sir, there are major amendments in income tax, other direct taxes domain, indirect taxes, GST, etc. Individuals spending more than 2 lakh on foreign travel. The insertion of the provisos in section 139 makes them these following: the individual spending more than rupees 2 lakhs on foreign travel a year, individual spending more than rupees 1 lakh on electricity in a year to file ITR. How is it possible, sir? Because this is a country wherein the joint family system is still prevalent. How would they, with the many number of members, limit their electricity expenses within 1 lakh a year? Sir, there is a Tamil poem from Sangam literature, Nattinai, Maramsa Marundum Kollar Mandar, Uramsa Chayar Uyardavam, Valam Geda Ponnum Kollar Mannar Nannudal, Nam Tabunmayin Ulame. Generally, men of great stature won't strip of the medicinal plants to that extreme of letting it to perish. They won't do penance at the cost of prowess to become weak. Yes. Similarly, a good-natured king won't burden his citizens with heavy taxes, leading them to poverty. This world survives since men of such stature never falter. So last point, only last 2 points. I have, last point, sir. Sir, with anguish and pain, I want to draw the attention of the Honorable Minister through you, the allocation of rupees 50 crores to appoint Hindi teachers to the non-Hindi speaking states, which is a clear design to promote the 3-language formula, a pet theme of this government. Here I want to emphatically state that our DMK party and our leader Talabadi, Mr. Stalin, upholds only the 2-language formula. I would like to remind the statement of our party founder leader, Peraringer Anna, in this. I quote, "I have authorized 3 legislative laws." Last sentence, sir. I have authorized 3 legislative laws in Tamil Nadu State Assembly as its Chief Minister. These are the words of Peraringer Anna. Renaming the Madras State as Tamil Nadu.
endorsing legal sanctity to marriages without religious customs and rituals, and adhering only to the two-language formula. And no one can dare either to scrap or to change these laws. I would like to conclude with the lines of Shelley. Sir, he said, I fall upon the thorns of life, I bleed. The budget, make India bleed all the more. Thank you very much. Thank you.